திருவருடன் மாமயிலில் வரவுமா குமார தாமதமா மா திருவருடன் மாமயிலில் வரவுமா குமார தாமதமா தகுமா மாத்தவர் பணியும் மாமருக கோட்டி மாறனும் நின் சமானமாகுமா மா திருவருடன் மாமயிலில் வரவுமா குமார தாமதமா தகுமா மாத்தவர் பணியும் மாமருக கோட்டி மாறனும் நின் சமானமாகுமா தாம் தாம் தக தகிட சாநிதமதோ தோ தாம் தாம் தக தகிட சாநிதமதோம் தோம் சமகம பசனித பமதா குஜம் தக தரிஜம் தகிட தகஜம் சமகம நித பதனி ச குஜம் தக தரிஜம் தகிட தகஜம் சமகம நித பதனி ச தீர்க்க ஜனு தீர்ந்த நிதனி சமா சமகம நித தனி தனி ச தீம் தீம் தகிட ಧಿಮಿತ ಜಣು ತೋಂ ತೋಂ ಸಗಮ ಪಸದ ಪಮಗ ತಾಂ ತಾಂ ತನಗಿರ ದೀರ್ಘ ದೀರ್ಘಂ ತಾಂ ತಾಂ ತಗ ತಗಿಟ ಸಾನಿದಮ ತೋಂ ತೋಂ ಸಮಗಮ ಪಸನಿದ ಪಮತ ಕುಜಂ ತಗ ತರಿಜಂ ತಗಿಡ ತಗಜಂ ಸಮಗಮ ನಿದ ಬದನಿ ಸ ದೀಂ ತ ಜಣು ದೀಂ ದನಿ ದನಿ ಸಮ ಸಮಗಮ ನಿದ ದನಿ ದನಿ ಸ ಧೀಂ ಧೀಂ ತಗಿಡ ಧಿಮಿತ ಜಣು ತೋಂ ತೋಂ ಸಗಮ ಪಸದ ಪಮಗ ತಾಂ ತಾಂ ಧಿರ ಧೀರ್ತ ಧೀರನ ಧಿರನ ಧಿರನ ತಗ ಧೀರ್ತ ಜಣು ಧೀಂ ತಗ ಧೀಂ ಧಿರನ ತನನ ಧಿರನ ಧೀರ್ತ ಧೀರನ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಸುಧೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಎ ಕುಮಾರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆದರ್ಶ್ ಅಂಬೇಗಾನ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ಆದರ್ಶ್ ಅಂಬೇಗಾನ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶಮ್ನಾ ಅಡಿಗ ಕುಂಬಳೆ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಆದರಣೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೇ, ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಾದಂತಹ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಪೂರ್ವಾಹ್ನದ 9:55 ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಇದೀಗ ನೆರವೇರಿ ಈ ಪರಿಸರ ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 128 ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಾಗದ ಆ ಮಹಾನ್ ಹೋಮ ಧೂಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪಾವಿತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಧೂಮವನ್ನು ಪಸರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಆಗಮನ ಸಭಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು, ಸಜ್ಜನ ಬಾಂಧವರು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸುವ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು, ಸಜ್ಜನ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 9:55 ಒದಗಿದ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಜರುಗಿದೆ. 128 ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಾಗದ ಹೋಮ ಧೂಮ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಸರವಿಡೀ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಹರಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ, ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಗಾರರನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಗಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿವಿಕ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಇವರು ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿವಿಕ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಆಚಾರ್ಯ, ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಹಂಸಿಕಾ ಇವರಿಂದ. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। वन्दे शम्भुम् उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे
ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇನನ್ ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೇಶ ಜಗತ್ತುಂಬ ಹರಡಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಆದದ್ದು ಭಾರತದಂತಹ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯ ಪವಾಡ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ನ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯರಾದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿವಿಕ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ಮಯ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತ್ತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികൾക്കും സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനയപൂർവ്വമുള്ള നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ 27 മാർച്ച് 27 മുതൽ സമാരംഭിച്ച ഈ അത്യന്തം പവിത്രമായ ചടങ്ങ് ബ്രഹ്മ കലശോത്സവം, അതുപോലെ തന്നെ മൂടപ്പ സേവ, ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തതുപോലെ 30 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് മൂടപ്പ സേവ. കഴിഞ്ഞ മൂടപ്പ സേവ ആ ചടങ്ങിലും പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ഈ പരിപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടെ വന്നിരുന്നു. 26-ാം തീയതി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അന്ന് ഇവിടെ ദർശനത്തിനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇന്നിവിടെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത്യന്തം പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്ര ദേവസ്ഥാന സങ്കേതം. അവിടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന നവീകരണം അതിഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നു. അതിൻ്റെ സമാപ്തി അവസരത്തിൽ ആണ് ഈ ബ്രഹ്മ കലശോത്സവവും മൂടപ്പ സേവ പവിത്രമായിട്ട് ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് റിച്വൽസ് ഇത് നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ബ്രഹ്മകലശോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ, പുനഃപ്രതിഷ്ഠ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വൈദിക ചടങ്ങുകളിലൂടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തപസ് ആണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം ചൈതന്യ വർധനവിന്. ഇനി നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമാജത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മ സമാജത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ ഉച്ചൈസ്തരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. എന്ത്? ഏകം സത് വിപ്രാഹ ബഹുധാ വദന്തി, ഒരേ ഒരു സത്യം, ഈശാവാസ്യം ഇതകം സർവം. ഈ സർവേശ്വരൻ സർവവ്യാപിയാണ്. പിന്നെ എന്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ? ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നു, ഈ ജലം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ഈ മൈക്രോഫോണിലും ജലകണികകളുണ്ട്, ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദാഹം തീർക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല, പറ്റില്ല. ദാഹം തീർക്കണമെങ്കിൽ വാപീകൂപ്പ തടാകാദികളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലം ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ ടാപ്പായിരിക്കും, അവിടെ പോയി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദാഹം തീർക്കേണ്ടി വരും, ഇല്ലേ? അപ്പം ജലം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ദാഹശമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജലസ്രോതസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് കുടിക്കാൻ അവിടെ പോകേണ്ടി വരുന്നു. അതുപോലെ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിൻ്റെ നാരായണീയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകം, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സങ്കേതത്തിൽ, യാതൊരു ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ സന്നിധാനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നു, സംതൃപ്തി നിറയുന്നു, സന്തോഷഭരിതമാകുന്നു. ഭഗവത് ദർശനത്താൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും മാറി മറയുന്നു. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പ്രഭാവമാണ്. ആ ചൈതന്യത്തെയാണ് ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് വർദ്ധിതമാക്കുന്നത്. എന്തിലൂടെ? ഈ ബ്രഹ്മകലശോത്സവത്തിലൂടെ, പുനഃപ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ മൂടപ്രസവം. ഇതെല്ലാം ചടങ്ങുകളാണ്. അപ്പം ഇതിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്, പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ഒന്നാണെങ്കിലും ഏകം സത്, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ പലവിധമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ശിവൻ, അതുപോലെ ഗണപതി, പിന്നെ ദേവി, അയ്യപ്പൻ, ഈ ദേവതകളും ഉപദേവതകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്ന് പോരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ വാസനയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഏത് ഇഷ്ടദേവതയെ വേണമെങ്കിലും അവന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആ ഇഷ്ടദേവതയെ എന്തിനാണ് ഇഷ്ടദേവതയെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഏകാഗ്ര മനസ്സിലാണ് ആ സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയെയും സമാധാനത്തെയും പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആകും. ഇനി ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകാരം, രൂപം, സങ്കല്പം, അതിലും ഉണ്ട് ഒരു വൈചിത്ര്യം, അല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് ശിവഭഗവാന്റെ ആഭരണം എന്താണ്? നാഗഭൂഷണനാണ്, സർപ്പമാണ്, പാമ്പാണ്. എന്താ ശിവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൂടെ? എന്തുകൊണ്ട് നാഗഭൂഷണനായിരിക്കുന്നു? സംശയം ചോദിക്കാം. ഇതെല്ലാം, ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ പ്രതീകാത്മകങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രത്യേക തത്വത്തെ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തത്വത്തെ അവിടെ പ്രതീകത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമയമായിട്ടുള്ള എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൂഷിതമാക്കുന്നത്, സങ്കീർണമാക്കുന്നത്, പ്രശ്നപൂർണമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിലുള്ള അഹങ്കാരമാണ്. അഹങ്കാരമാണ് നമ്മളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഷം. അഹന്തയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കളിക്കാൻ തോന്നും, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അവരിൽ അഹങ്കാരമില്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരിൽ അഹങ്കാരമില്ല. ഞാനെന്ന ഭാവമില്ല, മമ എന്ന ഭാവമില്ല. മമ, ഈ രണ്ട് ഭാവങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈശ്വരൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ അഹങ്കാരനാശം ആണ് നമ്മിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത്. ശിവഭഗവാൻ ഈ
നാഗത്തെ ഭൂഷണമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ അഹങ്കാരത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ഭൂഷണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അഹങ്കാരം ഭഗവാന് ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കില്ല. ആ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ലോകസംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ എന്നിലുള്ള കഴിവുകളെ മുഴുവൻ പ്രയോഗിക്കണം. ഇതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് സ്വതവേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഷപൂരിതമായിട്ടുള്ള സർപ്പം. ആ സർപ്പത്തെ ഭഗവാന് ഭൂഷണമാണ്, ഒരിക്കലും ദൂഷണമല്ല. നമ്മൾക്ക് ഭയമാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് പാമ്പിന് സർപ്പത്തെ കാണുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത് ഭൂഷണമാക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരം വരുന്നത്. ഈ അഹങ്കാരം എന്ന ആ ദുഷ്ടിനെ ഭഗവാൻ ശിവൻ അലങ്കാരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മിൽ ഞാനെന്ന ഭാവം, ആ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ പരാർത്ഥമായിട്ട് ലോകസംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഞാൻ വിഷമയമാവില്ല. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തെയും ആനന്ദത്തെയും തരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശേഷി, മാനസികമായിട്ടുള്ള ശേഷി, ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ശേഷി, ഇതിലൊന്നും അഹങ്കരിക്കാതെ അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരാർത്ഥമായിട്ട് ലോകസംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെന്ന ഭാവം അതിൻ്റെ നിരാസം ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാവും. നോക്കൂ, എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രതീക ആവിഷ്കാരമാണ് ഇവിടെ. ആ പ്രതീകാത്മകതയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഗണപതി വാസ്തവത്തിൽ പലരും, ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, കുബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഗണപതിയെ വിമർശിക്കും. ഗണപതി എന്ത് രൂപം അത് മിത്താണെന്നും പറയും. അതെ, നമ്മുടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിൽ, മിത്താണെന്ന്. മനസ്സിലാവില്ല. They are not able to read the symbolism in all these idols. അവർക്ക് അത് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതൊരു സാങ്കല്പികമാണ്, മിഥ്യ അല്ല, അതിമഹത്തായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നും ഈഴത്വത്തിലേക്കുന്ന എല്ലാം ഈ ആവിഷ്കാരത്തിലുണ്ട്, ഈ വിഗ്രഹത്തിലുണ്ട് അല്ലേ? ഗണപതിക്ക് വലിയ തല, നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്റ്റ്, ബുദ്ധി വലുതായിരിക്കണം. ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കണം. ബുദ്ധിയെ മാത്രം വികസിപ്പിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പം ബുദ്ധിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും സമഞ്ജസമായിട്ടുള്ള വികാസം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണ്ണമാക്കും. പിന്നെ ഗണപതിക്ക് വലിയ തല, പിന്നെ തുമ്പിക്കൈ, എൻ്റെ ട്രങ്ക്. ആ ട്രങ്ക് എന്താ? ഈ തുമ്പിക്കൈക്കൊരു കഴിവുണ്ട്. എന്താ പറയുക? അതിന് വലിയ വൻമരങ്ങളെ പിടിച്ച് താഴെയിടാൻ പറ്റും, പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു കഴിവാണ്, അപാര ശക്തിയാണ്. ആനയുടെ ശക്തി, ആ തുമ്പിക്കയുടെ ശക്തി അപാരമാണ്. ആ തുമ്പിക്ക് വലിയ വൻമരങ്ങളെ പിഴുതെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആ തുമ്പിക്കൈ, ആ
ബാക്കിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്.
ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಅವರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಾರಿ ಅದು 70 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು 70 ಒಂದು ಸೀರೆ 70 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು 5,500 ಸಾರಿ ಕೈಗೆ ಅಮೌಂಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿಖಲಂಚನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಅವಾಗ ಭಕ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣ ಪತ್ರ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ರ ಪುಷ್ಪನ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ ಸೇವೆ ದೇವರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆ ಭಕ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾರುವ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ 1,25,000 ಬಾಕಿ ಆದರೆ
ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ ಅಂತೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂಪಲ್ಲದ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಹಣ ಪುಷ್ಪ ದೇವರ ಭಗವಂತ ಸಾಧರೂಪೇಣ ಸಾಧನ್ಯ ಅದರ ಫಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿಮನಾಕ ದೇವರ ಪಾದಾರಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ
കൂടിയ വിവിധ വൈദിക സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ ദൈവിക പ്രസാദമായ പ്രസാദത്തോടു കൂടിയ മതോത്സവ സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്ര അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ ധന്യത നിറഞ്ഞ വേളയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ
आचार्यत्वं यथा स्वर्गे नक्षत्रादीनां बृहस्पति तथा त्वं मम यागेऽस्मिन् आचार्यो भव सुव्रता मया पूजनीः तत्र दक्षिणांश्च तोषिणीः यदा देवयागो मे प्रार्थयामि प्रसीदतु आवडा यक्षदामया सुप्रसन्नैश्च कर्तव्यं कर्मेदं विधिपूर्वकम् चूर साइड में
ಓಂ ಯಾ ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ಹರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ವೇಳೆ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ವಸಂತ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪಂಚಮೆಯ ಬುಧವಾರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮದಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೂಢಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪುಣ್ಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಯ 4 ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಡೂರು, ಮಧೂರು, ಕಾವು, ಕಣಿಪುರ, ಹಾಗೆ 4 ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪೈಕ, ಬೆದರಡ್ಕ, ಅಂಬಿಲಡ್ಕ, ಪುತ್ತಿಗೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಮಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಡನೇರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸರ್ವಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯತಿವರೇಣ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಶಿರಭಾಗಿ ಮನಸ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೀಮೆಯ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದೇವಿ ದೇವರು ಹಾಗೂ ದೇವಿಗಳ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮದರಂತೇಶ್ವರನು ಗೋಚರಿಸಿದ ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಕ ಎಂಬ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುದೇವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ವಿಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಮಧೂರಿನ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರು ಗೋಡೆಯಿಂದೊಡೆದು ಗೋಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧೂರಿನೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪೂರ್ವಕ ಮನಸ್ಸಾ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೇ ಸ್ತುಷ್ಟ್ವಾಗಂ ಸ್ವಸ್ತನೋಭಿಃ ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಎಂಬಂತಹ ವೇದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮಾತು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು. ಆದರೆ ವೇದವು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಮಹಾಗಣಪತಿಯಿಂದಲೇ ಆ ವಾಕ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮನಸ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ, ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ ಅಂತ ಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ನೀನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಬರ್ತದೆ. ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಅಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರೂ ಅವನೇಯ, ದೇವೋಡೆಯನಾದಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರನು ಅವನೇಯ, ಅಗ್ನಿಯೂ ಅವನೇಯ, ವಾಯುವು ಅವನೇಯ, ಜಲವೂ ಅವನೇಯ. ಏನು ಚಿಂತನೆ? ನಮ್ಮ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಷು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಲಿರಲಾದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ
ಆ ಮಹತ್ಕಾರಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತ ಜನರು ಈ ಸುಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಪುಣ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಮಹಾಮಹಿಮನು ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು, ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮಹಾಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾ ಒಂದು ಉತ್ಸವ 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದಂತಹ ಮಹಾಪುಣ್ಯವಾದಂತಹ ಮಹಾಯಾಗ, ಮಹಾಕ್ರತು ಇವತ್ತು ಪುನಃ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ ವಾಚ, ನಮ್ಮ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭೀಷ್ಟ ಉಂಟೋ ಅದನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನು ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ, ಏನು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು, ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟೋ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳುಂಟೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे सुधा शिवो। पार्वतीपते हर हर ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಟೈಮಿಂದ ಪುಣ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈರ್ನ ದಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ದೇವಟನಿಗೆ ನೋಡಲಿ ಎಂಟು ದೇವಟನೆ ಈರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸಾದುಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬವು, ಈರ್ನ ಪ್ರವರ್ತಿಗೆ, ಈರ್ನ ಕ್ರಿಯತೆ ಪೂರ ಬೋಡ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳ ಕೊಟ್ಟು
നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാഹനങ്ങളുമായി വിവിധ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ അവിടെ പലർക്കും വലത് ഭാഗത്ത് വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സേവകർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സേവാ സൗകര്യമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സേവകർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രനായിക അഷ്ടമോത്സവ സമിതിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. പ്രിയ കലാസ്വാമികളെ, നിങ്ങളുടെ ഈ നിറഞ്ഞ സഹകരണം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി.
ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ ಚೆಂಬುದ ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಈಗ ಚಮಚ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಆರತಿ ಈಗ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಉಂಟು ಅದು 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 28 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 28ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು
ಮಹಾದೇವ ಶರಣಾಗತ ಜನರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶರಣಾಗತ ಜನರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶರಣಾಗತ ಜನರ ಕ್ಷಕ ಅಂಬೋರುಹಲೋಚನ ಪದಾಂಬುಜ ಭಗಮೋದೇಗಿ ಅಂಬೋರುಹಲೋಚನ ಪದಾಂಬುಜ ಭಗಮೋದೇಗಿ ಅಂಬೋರುಹಲೋಚನ ಪದಾಂಬುಜ ಭಗಮೋದೇಗಿ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರಗಿರಿ ಮಹಾದೇವ परमदयाकर शुभकर हर गंगाधर धरणी परमदयाकर शुभकर हर गंगाधर धरणीधर भूषण जागराज वर हृदय निवास परमदयाकर शुभकर हर गंगाधर धरणीधर भूषण त्यागराज वर हृदय निवास सुरवृंद किरीटमणि वर निराजित पद ओ पुरवास सुंदरेश गिरीश पर पर भवर शंभो महादेव शंकर गिरिजारमण शंभो महादेव शंकर गिरिजारमण शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव ವಂದನೆಗಳು. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನೃತ್ಯ
वल्लभ हरे राम रावणान्तक जय राम जय राम കവി പാടി ആദ്യ കാവ്യം ചൊല്ലി ദിവ്യമഹായാന സപ്തമഹാകാണ്ഡം ദേവമാനവ ജന്മ ശ്രേഷ്ഠ രാമായണം 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 പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം തുടങ്ങി അഗ്നിപ്രസാദമായി അനുഗ്രഹം കോസലമണ്ഡനം ശരദരാജനു പത്നിമാരിൽ പിറന്നു വിഷ്ണു ചൈതൻ പൂർണ്ണാംശമ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ആനന്ദനായി ലക്ഷ്മണ സോദരനും ശംഖുചക്ര പ്രഭയായി ഭരത ശത്രുഘ്നനും ഐശ്വര്യ തേജസായി അയോധ്യ വിളങ്ങിടവേ മുനിശ്രേഷ്ഠ വിശ്വാമിത്ര യാഗരക്ഷകരായി താടകാവധം ചെയ്തു രാമലക്ഷ്മണന്മാർ ഗൗതമ ശാപത്താൽ ദുഃഖിതയായൊരഹല്യയ്ക്ക് മോക്ഷമേകി രാമൻ മിഥിലയിലെത്തി ശിവധനുസ്സു കുലച്ചു ജനകപുത്രിയ വരിച്ചു സീതാപതിയായി രഘുരാമചന്ദ്രദേവൻ ഭാർഗവരാമൻ ദേവാംശമേകി സദ്ഗുണ സമ്പന്ന സാധു ജനപ്രിയ പുരുഷോത്തമൻ ദശരഥ പ്രിയപുത്രൻ രാജസഭാ മുന്നിൽ ദശരഥൻ കൽപ്പിച്ചു യുവരാജാവായി രാമനെ വാഴിക്കണം ദുർമുഖം പൂണ്ടൊരു കൈകേയി വക്രങ്ങൾ ദശരഥ ആജ്ഞയെ ലംഘിച്ചു
ഉറച്ചു നിന്നിതാ പരമായി നൽകിയ വാക്കിൻ ബലത്താൽ യുവരാജനാകേണം തന്മകൻ ഭരതനും ആട്ടിലയക്കേണം രാമനെ ഒന്നല്ല 14 കൊല്ലങ്ങൾ കൽപ്പനയാകണം. മായകളാലൊരു മാരീചനെത്തുന്നു മാനായി ദേവിയെ മോഹിതയാക്കുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടാഗ്രഹം ചൊല്ലുമ്പോൾ മാനിനു പിന്നാലെ ദേവനകലുന്നു. സീതതൻ കൽപ്പന കേട്ടിത ലക്ഷ്മണൻ ജ്യേഷ്ഠനെ തേടി യാത്രയായിടുമ്പോൾ ഭിക്ഷുവായി എത്തിയ മായാവി രാവണൻ സീതയുമായിതാ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ ആകാശമാർഗെ തടഞ്ഞ ജടായുവിൻ ചിറകരിഞ്ഞിട്ടിത ചന്ദ്രഹാസത്താൽ വീണു പിടഞ്ഞൊരു രാജൻ ഗരുഡനോ ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടോദിയ കാഴ്ചകൾ. ധക്കളം വാനരവീരരും സുഗ്രീവമാരുതി സൈന്യങ്ങളുമൊത്ത് ശ്രീരാമലക്ഷ്മണ തടയുമായെത്തിത ആടിയിറക്കി ലങ്കതൻ മണ്ണിലാ. ഘോരയുദ്ധത്താൽ നടുങ്ങി ഭുവനവും രാമബാണത്താൽ വീണിത രാവണൻ. മോചിതയാക്കിയ സീതയെ ശുദ്ധിയാൽ സ്വീകരിച്ചിന്നിത ശ്രീരാമചന്ദ്രനും. ആരണ്യവാസം കഴിഞ്ഞെത്തും വീരർക്ക് ആരതിയേകി മാലോകരൊക്കെയും കോസലം വാഴുന്ന രാജനായി ധീരനായി ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ വാഴിച്ചു ലോകവും. ഒരു നാൾ കേട്ടു അപശ്രുതി നാടുന്നിൽ സീതതൻ ചാരിത്ര്യ സംശയ കാരണം. രാജധർമ്മം നിറവേറ്റണം രാജനായി രാമമാനസം സംഘർഷപൂർണമായി കൽപ്പന കേട്ടു ദുഃഖിത ലക്ഷ്മണൻ ഗർഭിണിയാം ദേവിയെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ശ്രുതി മധുരതര രാമസ്തുതി കേൾക്കെ ആലപിച്ചിടുന്ന ബാലന്മാരാരെന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞു വാൽമീകിയാൽ. കെട്ടിപ്പുണർന്നു പ്രിയപുത്രരാം ലവകുശരെ നാടറിയേ സീതയെ സ്വീകരിപ്പാൻ വാക്കു നൽകി ശ്രീരാമൻ അഗ്നിശുദ്ധിക്കായി. അഗ്നിനാളങ്ങൾ ജ്വലിക്കും മനസ്സുമായി മൈഥിലി ശുദ്ധി തെളിച്ചു കണ്ണീരീനാ നൊന്തു പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു ഭൂമിതൻ പുത്രിയെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തു വസുധയാമമ്മയും. ആത്മദുഃഖത്താൽ വലഞ്ഞിതാരാമനോ ആജ്ഞൽകിച്ചിതാ ലക്ഷ്മണൻ യാത്രയായി. ഉള്ളം പിടയും വ്യഥയാൽ വിവശനായി രാജ്യഭാരം പുത്രർക്കേകിയ രാഘവൻ സാരയുമടിത്തട്ടിൽ വിഷ്ണുപാദം പൂകി.
ധർമ്മപദവി തേടി ജന്മമല്ല കർമ്മമാണ് പുണ്യമെന്ന പൊരുളെ പൂർണ്ണമാകും രാമജന്മ കഥയാലെ ആദികവി പാടിത്തന്ന രാമായണം 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 ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ದರ್ಶನ.
ലക്ഷ്മി സമേതനായ തിളങ്ങുന്ന ചക്രം കണ്ടു ഗണേശ
ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ഗണപതി ഹരിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമന്തി അന്റെ തുതി കേട്ടേണം നീ വിഘ്നങ്ങൾ പോലെ തീർത്തേണം നീ പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമന്തി അന്റെ തുമ്പിക്കെ ചേർക്കണം നെഞ്ചി വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർത്തേണം നീ വേദാന്ത പൊരുളിൻ ആധാരശിലയെ കാരുണ്യക്കടൽ കണ്ട കലികാല പ്രഭുവേ കണി കാണാൻ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ കർപ്പൂരത്തിരിയായി കത്തുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ കറപച്ചാട്ടണിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാമൃതം സ്വാമിക്ക് ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം ഹരിതദീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം ഹരിവിമർദ്ദനം നിത്യനർത്തനം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ശരണകീർത്തനം ഭക്തമാനസം ഭരണലോലുപം നർത്തനാലസം അരുണഭാസുരം ഭൂതനായകം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനേ ശനിയുടെ ഹരണേ വരണേ നീ അരവണ മധുരം തരണേ മനസ്സിൻ പമ്പയിൽ നീരാടുക നീ ശരണ നദിയലകൾ അണിയണ വരദനെ ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനേ രാജന പൊന്നോമന നീ മിഴികൾ നേടി കണ്ണി രാവിലെ എൻ മനസ്സിൽ പ്രണവം നീട്ടിയ ശങ്കുലി നീ വ്രതവും നോറ്റുവരുന്നവരിൽ പൊളിമങ്ങാതുള്ളൊരു നീത്തിരി നീ കരൽ
അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ. മഞ്ഞിലെ മന്ദാകിനിയിൽ മകരം തൂടിയ ചന്ദ്രിക നീ, പൂർണിമയിൽ പുഷ്കലയിൽ അരുണിമ ചൂടിയ നാഥൻ നീ, പടികൾ കേറി വരുന്നവരിൽ അലിവെല്ലാമുള്ളൊരു പൊൻകണി നീ, മുഖം കണ്ടു കൈതൊഴുമെന്റെ ജന്മത്തിൻ ശനി തീർത്തവനെ. ശരണം തരണേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ ശരണം തരണേ. എന്നിലുള്ള ദേവാംശം നിൻ ശിലയുടെ നെറുകയിൽ ഉരുകിയ കൃമണി, ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മരി ശിവസുതനി, അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനി, ശനിയുടെ ഹരനേ വരണേ, നീ അരവണ മധുരം തരണേ, മനസ്സിൻ പമ്പയിൽ നീരാടുക നീ, ചരണ നദിയലകൾ അണിയണ വരദനെ, ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി, അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനി. ശരണം 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 സ്വാമിയപ്പ ശരണം, ശരണം 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 സ്വാമി ശരണം, സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പോ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല് തന്നു ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ, കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവച്ച്, പിന്നെ വാർമോടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട്, ആ തൊട്ടൊരപ്പുള്ളൊരു കൈതോലക്കൂട്ടത്തിൻ നോട്ടു നിൽക്കണോരാൻ മരത്തിൻ ചുറ്റിലിരിക്കണ ദേവിക്കു ചാത്തുവാൻ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ പെണ്ണെ, പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ. പണ്ട് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കൂടയുമെടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല് തന്നു ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ, കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച്, പിന്നെ വാമോടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട്.
ಕಣ್ಣನೇ ಬಾಡಾವ கொத்தி வைப்பேன் என் செல்ல கண்ணனேவா நீ தித்த கைஜதி என்னோடு ஆடவா அடிக்கடி உன்னை பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடப்புறம் விரல் மடக்கி நீ தூக்காட்டிட என் கண்ணனே பாடாவா விஷம கண்ணனே பாடாவா மரம் குளிரண மகர மாச பெண்ணே மலையிறங்கி புழையில் முன்னிவா ಮಂತರೇ ಮಾಧವಂ 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 ಶಾಂತರೇ ನಾಂಗನ ಇತ್ತಮಾ ಕಲ್ಪಿತೆ ಮಂಡಲೇ ಮಧ್ಯಗ ಸಂಜನೌ ವೇಣುನ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಅಂಗನ ಮಂಗನ ಮಂತರೇ ಮಾಧವಂ 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 ಶಾಂತರೇ ನಾಂಗನ ಇತ್ತಮಾ ಕಲ್ಪಿತೆ ಮಂಡಲೇ ಮಧ್ಯಗ ಸಂಜನ Krishna 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 Hare Krishna. ಜೋರಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सुन्दरमुखं मन्दकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे Thank you.
शातो महाकाव्य नाटकादिप्रियं महाकाव्य नाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित गणपतिं मनसा स्मरामि തന്റെ പൂർവികരുടെ മോക്ഷത്തിനായി ഗംഗയെ Juno, did Tangertaka, the language, Shiva.
ತದ್ದಿಂ ತದ್ದಿಂ ಧಿಂ ಧಿಂ ತತ್ತಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು. ಆನಂದ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿಬಲಿನ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ತಿಯ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಈವರೆಗಿನ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂಡಪ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಉಳಿತಾಯ ವಿಶ್ವಾಸರು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದವರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮುಖತಃ ಕಂಡವರು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಟಿವಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತ ತನ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಈಗ ಮುಂದಿನವರನ್ನು ತನ್ನ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೇನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮಧುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ತಂತ್ರಿಗಳು. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಂತಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತಂತ್ರಿಗಳು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಯವರು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಿಶ್ಚಯವಾದಂತಹ ಸಮಯದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಆಗಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ಬೇಗವಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿ ನವೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು. ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನದಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಜನತೆ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಇವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಭಿವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರ ಪರಿಚಯ
ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೂ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಂದು ಶಿಬಿರ 7 ದಿನದ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೂಪು ಅಥವಾ ಹರಿತ ಎಷ್ಟು ಉಂಟುದನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಏಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರ, ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತ ಭಾಷಣಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಈವರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಸೇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಏನಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇರುವವರು ಶ್ರೀ VR ರಾಜಶೇಖರನ್, ಕೇರಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿತರು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುವುದವರನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿಯೋ ಟಿವಿಯಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖತಃ ಕಾಣುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದು ಈಗ. ಅಂತೂ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ RK ನಾಯರ್, ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿ, ಗುಜರಾತ್ನವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು. ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ, ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಧೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ದಯಾಸಾಗರ್
ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ದಯಾಸಾಗರ್ ಚೌಟ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮುಂಬೈ. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನಿದ ಪದನಿ ಸನಿ ನಿದ ಪಮ ಪದ ಮಗ ಪದನಿ ಸನಿ ದ ಪಮ ನಿದ ಪಮ ಗಮ ಪದ ಮಗ ನಿಜ ಸಮ ಗಮ ಪದ ಮ ಪದನಿ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಷ್ಣವಿ ತಂತ್ರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತ್ಯರಾದಂತಹ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಗಳ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಲು, ಮಧುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಕಳೆದ 13-14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ KM ಕುಂಬಳೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆ ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ. ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆವರೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬೇಗನೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂಭವಿ ಕಿಶೋರ್, ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಕುಂಬಳೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಐ ನಾರಾಯಣನ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತಸ್ಥರು.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ML ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉಪೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಕಣಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರು ಬರಬೇಕು, ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿನರಾದ ಆತುರ ಮುಖ ಕರಿರಾಜನು ಬ್ರೋಚಿನ ಯಾರು ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಿಕರಾದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಕೆಪ್ಪಾಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ತಂತ್ರಿ ದೇರಬೈಲು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರು. ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ತಾನಾಂ ಏಕಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಶ್ರೀಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಧುರೀಣರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ಟರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಭಾಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವರ್ಷ, ಅದರ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧುರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾರಾಯಣ ಪುಣೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಆದರೆ ಮಧುರಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ. ಆ ಗಂಗೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುಂಭಮೇಳವು ಒಂದೇ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ನೆನಪಾಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಧುರು ಶ್ರೀದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂಡೋಪತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ 4,000 5,000 ಜನರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸೇರಿ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವೈಭವದ ಕ್ಷಣವನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಧುರು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಜಪ್ರಷ್ಠ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ 2 ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಅದು ಉದ್ಭವ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ದೇವರ 2 ಉದ್ಭವ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಒಂದೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಧುರು ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಧುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೂ ಇದೆ, ಕಾಮಧೇನೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆದರೆ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಧೇನು. ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಹಂಸರೂಪಿ ಸದಾಶಿವ ದೇವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ವೈಭವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧತಿಂ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಂತ್ರಬಿಂಬ ಗೃಹಾದಿ ಜೀರ್ತವು ಸಪದೀತಿ ಕುರಿಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಥಾಪಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣತೆ ಬಂದದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಂತೆ. ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋದು, ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಉಭವು ಬ್ರಹ್ಮ ತುಲಯಾಂಚಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒತ್ತನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ
ನಮ್ಮ ಗಜಪೃಷ್ಠಾಕಾರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾಮ್ರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಂತಹ ಹೊಸದ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಶಿಖರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುವಂತಹ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಬರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ. ಖಾಲಿ ಕಲಶ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಸಾದ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ದರ್ಬೆ ಹಗ್ಗ ನೂಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊಸತಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಿದ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಕ್ಷೋಗ್ನಂ ಸಹ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಯಜನಂ, ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ವಾಸ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಂಬಸ್ಯ ಶುದ್ಧಿಂ ತತಃ, ದೇವರ ಬಿಂಬವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಾಲನ ಪ್ಲಾವನ ಸ್ನಾನ ಮಾರ್ಜನ ಧಾರ ಅವಗಾಹ ಸೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪಂಚಗವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ಬಿಂಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮೃಕುಂಡುಚೋಜಿತ ಮಹಾಶಾಂತ್ಯಾಖ್ಯ ತತ್ವಾಭಿಧಾನ್, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶುದ್ಧಿಯ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತತ್ವಾಭಿಧಾನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತತ್ವ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತತ್ವ ಹೋಮವನ್ನೇ ದರ್ಬೆ ಹಗ್ಗ ನೂಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ದೇವರ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಹಳ್ಳಿಯವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಏರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಮಾತೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಕಲೆ ಏರಿಸೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ತತ್ವ ಹೋಮಾದಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ತತ್ವಾಭಿಧಾನ ಹೋಮಾನ್ ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಪದವಿಧಿಂ ಕುರಿಯಾದ್ ಘಟಸ್ಥಾಪನಂ. ಆ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಲಶ ಮಂಟಪವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ 1001 ಕಲಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ 1001 ಕಲಶಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ 1001ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಕಲಶವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರು ಬಂಗಾರದ ಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ. ಬಂಗಾರದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂತ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವರ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಾಗ ಬಂಗಾರದ ಶಿಖರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಶಿಖರ ಸುವರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ರಜತ ಕಲಶ ಸೇವೆ, ರಜತ ಕಲಶ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಜತ ಕಲಶಗಳು ಭಕ್ತರು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ರಜತ ಕಲಶಗಳು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿವೆ, ದ್ರವ್ಯ ಕಲಶಗಳು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಏರಿಸಿದ ಕಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ಕಲೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 12 ವರ್ಷಗಳೊಮ್ಮೆ ಗುರುಗ್ರಹ
12 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಗುರುವಿನ ಚಾರದಿಂದ ನಡೀತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವು ಕೂಡ ಗುರುಗ್ರಹನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಗುರುಗ್ರಹ 12 ರಾಶಿ, ಈಗ ಗುರು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಧುರಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಬರುವಾಗ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ಗುರುಚಾರದ ಮೇಲೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಗುರು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮಧೇವನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಪ್ಪದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮೂಡು ಗಣಪತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯು ಕೂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಪೀಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಎಂಬಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಅಷ್ಟಬಂಧವು ಕೂಡ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಅಷ್ಟಬಂಧದ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮುಖ ಆದರೆ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ. ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಮುಖಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವೂ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರತೋಪಹರಣೆ ಅಂತ. ಆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಹಸಿರುವಾಣಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರು ಸುಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುವಂತ. ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ಸ್ಥಿರೀಭವ ಸುಖಾಯನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನೀನು ಲೋಕದ ಜನರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈಗ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಂಬ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಯಥಾ ವ್ಯಜನೇನ ವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೀಸಣಿಗೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ಬಿಂಬದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಬಿಂಬದ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಯಾರೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇವರು ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬೇಡ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು ಒಂದೇ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕುಂಭಮೇಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಇಂಥ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. 12 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ಅದರಿಂದ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರು ಸುಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈಗ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This is Democracy Watch. Mark, we've got some major news here on behalf of you and your firm. We have a major win in court. Can you explain what just happened? Yeah, so big victory in the state of Pennsylvania, where we have been watching for years now a tug of war over whether or not absentee ballots, mail-in votes that are submitted by voters that are otherwise totally lawful. The voter is registered, the voter has only voted for one candidate, they only voted by mail, but where they forget to either put a date next to their signature on the outer envelope, or they put the wrong date on the ballot envelope next to their signature. And the Republicans have been fighting tooth and nail to prevent these ballots from counting. And just to give you some numbers, Brian, in 2022, there were more than 10,000 of these ballots that were rejected for misdated or undated. In 2024, that number is almost certainly in excess of 5,000. We don't have the full numbers, but we can account for 5,000 of those ballots being rejected. Again, these are otherwise legal votes that literally were thrown out because the voter either didn't put a date next to their signature on the outer envelope or put the wrong date. And a federal court has now held that throwing out those ballots violates the United States Constitution. It violates the right to vote because it is throwing out these votes, and there is no reason, there's no purpose for this dating other than a trap for the unwary voter and to fulfill the mission of Donald Trump and the Republicans to disenfranchise voters. Well, Mark, to that point, we already know that the Republicans knew full well that there's no reason to have to date the ballot because it's postmarked. And so this is, to your exact point, just a trap to be able to get mail-in ballots, which overwhelmingly skew Democratic, to be disqualified. And that's exactly what happened. And so we're in a situation where, okay, after the fact, retroactively, they've said, okay, this is unconstitutional. But the Republicans knew it was unconstitutional. The point is just that get the desire during the election, and then sure, after the election, a judge will come forward and say this was unconstitutional, you can't do it, and they'll say, okay, we can't do it. But that doesn't mean they're not going to find the next thing moving forward and say, okay, now let's do this, and then we'll get through the election cycle, and then sure, you know, in 2027, some issue will be litigated, and a judge will say you can't do that, and they'll go, damn, we can't do that, okay. But like the whole point is that they need to lay traps so that they can try and disqualify mail ballots because, again, they skew overwhelmingly Democratic. And so does this establish some type of precedent where they can't use any of these trap tactics and entrapment tactics to disqualify mail-in ballots? Or are we going to be in a situation where, yes, they can't, you know, mandate dating the outside of the ballots, but they can just do something next time that will have the exact same effect? Yeah, I wish I could tell you that this is going to end Republican voter suppression tactics or elections origin, but it won't. But, you know, you're right. When the Democratic Senate Campaign Committee and Democratic Congressional Campaign Committee brought this lawsuit, it was clear to everyone that this date was doing no work. The state of Pennsylvania acknowledged that the date didn't do any work. It was the Republican National Committee that intervened in the case to make up theories by which
this could be constitutional, as you say, likely knowing full well that what they were spewing was nonsense. Let me tell you what their theory was in this case. They said that requiring a date instilled solemnity in voting. Like, it made people take the act of voting more seriously. Because they like we're not allowed to vote unless we acknowledge adequately that it's a sacrosanct process. Yes, that was their argument. Their argument was, to use their word, it was that it made it more solemn. It added solemnity from the word solemn to the voting process. Like, it made people like sit up and take the voting process as more solemn. By the way, this is the party of Donald Trump. I mean, I just like want everyone to back up for a second and realize that they're arguing that what we need is solemnity in voting, at the same time that Donald Trump is constantly lying about voting, saying you may never need to vote again, that he wants to be a dictator for a day, and we've seen how that's turned out. Like, when you think of the Republican Party, does solemnness really come to mind? But that was their argument. And yes, the federal judge discarded it and said this is like not like a thing. And by the way, the Republican Party offered no evidence that this even does create a more solemn voting experience. But, you know, I think it was largely pretextual. They just wanted to find an argument that kept this case alive, as you point out, until after 2024, when there was a very close presidential election in Pennsylvania, an even closer Senate election in Pennsylvania. And so what we see in case after case is that my team and I, and plaintiffs like, in this case, the Democratic Party, you know, are constantly having to play whack-a-mole. And I wish it weren't that way. But you know, Brian, you recently had on your show Allison Riggs, a state Supreme Court justice in North Carolina who won her re-election by a narrow margin, but it was confirmed by a recount and by a second recount. And the Republican Party in North Carolina is trying to throw out 65,000 legal votes for a similarly flimsy theory about why these votes shouldn't count. Now, you know, I hope that at the end of the day, like, the courts there reject that. But people don't realize how committed the Republican National Committee, which was in both of these cases, and their right-wing, you know, allies are in finding any argument to disenfranchise voters, to prevent them from registering, and to not certify elections that they don't like the results on. So this is a big win in Pennsylvania, but I hate to tell you that the fight to keep going on, but the fights keep going on. Well, I do want to underscore the importance here, because this is a scheme that Republicans have employed that, to your exact point, disenfranchised 10,000 people 2 elections ago, disenfranchised over 5,000 people in this last election, and they did it in a state that is the tipping point state country, the state of Pennsylvania. So the notion that we should be losing 10 or 5, however many thousands of votes in a key swing state where, by the way, the majority of mail-in voters are Democratic anyway, is first of all completely unacceptable, and second of all especially important that you were able to litigate and win this race. Does this make it? I want to point out an additional important connector, which is the role of the media. You know, because when Bob Casey, the senator from Pennsylvania, who lost by a few thousand votes in Pennsylvania, it was more than 5,000, but it wasn't a lot more than 5,000 votes. When we were in court for him, the Washington Post and a lot of the national media were like, "Oh, Democrats, you shouldn't be litigating elections because you are doing exactly what Donald Trump did," which is insane. What we were litigating were very close elections to try to make sure lawful votes were counted, as opposed to what Donald Trump did. But meanwhile, you know, here we are, you know, it's April, and Allison Riggs, that election's still going on in North Carolina. And not a word. The Republicans are just litigating away to try to overturn that. Here, we won this case in Pennsylvania. I'm looking forward to the big headlines in the Washington Post and the other legacy media talking about how this case in Pennsylvania, you know, was just showed that Republicans were engaged in voter suppression all along in Pennsylvania. But it feels like, Brian, outside of you and Democracy Docket and some of the other, you know, pro-democracy outlets,
the legacy media just seems to treat what Donald Trump does with one, and Republicans do with one test, and then what Democrats do, like as an inconvenience to them. Right. I mean, this is them grading the Trump administration and the Republican Party on a curve. Like, if Democrats take one step left